Theo ntago mufata nk'umunyamakuru Honeste w'umubavu. RMC ifite runini mu banyamakuru bafunzwe. RMC akazi yagombaga kudukorera nk'abanyamakuru karanze completely. Iyo abantwari cyangwa umurabyo cyangwa cyuma cyangwa Theo impamvu banabahamagara bakanga no kubita bafite ishingiro arakubwa se nditaba body expired gute nje kuburanishwa n'umuntu irigari ubu tuvugana ugiye kuri list y'abanyamakuru bakora RBA uraza gusanga abanyamakuru badafite amakarita Rwanda Media Commission kandi bajyariye bagapresentinga nujya kuri TV10 urababona nujya ku Isango Isibo everywhere you will find these journalists bakora badafite amakarita hanyuma nujya kuri YouTube usange RMC iri kwiruka ku muntu uri kuri YouTube nabari muri mainstream media bayinaniye kuvuga ngo umuntu udafite ikarita ya Rwanda Media Commission ntago ari umunyamakuru hago ari byo. Ndagusuhuje kandi ndagushimiye ukurikiye Ukwezi TV aho waburi hose waburi mu Rwanda mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye ndetse n'abari mu mahanga mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imigabane itandukanye mukunda kandi mukurikira ibiganiro bya Ukwezi TV. Uyu nguyu yitwa Samuel Beka Byansi ni umunyamakuru ukunda gukora inkuru zicukumbuye ariko uyu munsi ntabwo ari tuza kuvugaho by'umwihariko nk'umunyamakuru w'umwuga aherutse kugeza mu rukiko rw'ikirenga ubusabe sinzi ukuntu petition nza kubyita mu Kinyarwanda ariko ni ubusabe nk'umactiviste wifuza ko hari amategeko amwe namwe abangamiye umwuga w'itangazamakuru n'ubwisanzure bwabo yahinduka. Mbere na mbere wenda watonze ukaduha mu ncamake bigeze hehe ukanatwibutsa muri makeya icyo wa petitioninze. Murakoze. Ndagushimiye Theo nshimiye n'abantu badukurikiye ku Kwezi TV je nitwa Byansi nk'uko wari ubivuze Samuel Beka ndi umunyamakuru kuri inkuru zicukumbuye kuri inshuro nkuko ubibabwiye wanumiye kurijyanye na petition rero ukagutanga muri Supreme Court ni petition iri ongoing ubu nyeka ko dufite itariki yo kuburana hearing ariyo 15 November tuzaba turi muri hearing ingingo ya 71 muri court proceedings aho umunyamakuru asabwa kwa kuburenganzira amasaha 48 kugira ngo ashobore kwitabira urubanza arufilime cyangwa rufatemo audio kandi akaba bihabwa na perezida w'urukiko. Umunyamakuru rero nabonye bishobora kuba bifite ahantu bibangamiye uburenganzira bw'itangazamakuru cyane cyane ko imanza tuzimenya habura amasaha make imanza zimenya rwatangiye n'igihe bimenya zatangiye so biragoye ngo ujye kwandika usubizwe kandi niba n'itegeko riha perezida w'urukiko uburenganzira kugira ngo abari we ugena ko byitabira cyangwa utabyitabira ashaka kukubuza kandi wenda urubanza tuzi ko ari ikintu kiri muri public interest nyine ugomba kubera mu muco mu gihe utabere mu hezo numva ko umunyamakuru yahabwaho access cyangwa yakoroherezwa uburyo bwa accessing akurusha uko bimeze. So nyeka ko after the petition ibintu biri mu rukiko nta nubwo bari byiza kubidiscussinga cyane ariko nyeka ko twatanze kote yacu state attorney atangiye kuri 15 dufite hearing tuzagenda to defend kote yacu then na state attorney defend and then Supreme Court judges bazafata state attorney ubwo ni Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta umuhagarariye of course nagari uza mu rubanza ariko abahagarariwe so nitumara kugaragaza all our sides nyeka ko umucamanza azafata umwanzuro niba hari icyahindukaho cyangwa byaguma uko bimeze so ni public interest litigation hari nyine no iyo ngingo twa petition ebyiri ariko iyo ngingo ya 71 iri muri petition kwayo akaba ari izindi ngingo ziri muri petition yindi ariko izo ni ingingo zo muri penal code so nazo twaziregeye kwazo nazo zifite aho zihurira n'abanyamakuru ni nk'izihe mu muri make nyeka ko na mpamvu discussinga cyane niyo tavuga wenda kuri ku ngingo ngo ni yakangahe ariko dusobanura uburyo zigongana n'ubwisanzure bw'itangazamakuru zirimo ntabwo nshaka kudisclosinga ibintu cyane cyane ko biri mu rukiko cyane cyane ko ubu ngubu no kuri iyo petition specifically iyo ngiyo muri penal code ntabwo turabona itariki yo kwiburana bizabaranwa mu buryo biri butandukanye. Yes. So nyeka ko itariki bazayiduha kuri 15 ariko bazaduha itariki yo kuburana iyo yindi iya mbere habayeho hearing so nyeka ko ntabwo
namaze kujya muri details gusa nazo ni ingingo nyeka ko tuzagenda dukomeza kuganiraho so hanyuma rero dufite aho zihuriye na media. Uyu munsi nagira ngo wenda tubanze dusobanurira abo bantu banumve impamvu twahisemo kuganira nawe nk'umuntu uharanira yuko hari ibintu byahinduka mu itangazamakuru. Reka twanze tuvuge ku yindi ngingo. Ni ingingo abantu batigeze hari batekerezaho cyane ariko yagaragaye mu rubanza rumwe ruherutse kuba rwa detention bifunga n'ifunguro ry'agateganyo ry'abantu barimo abayoboke b'ishyaka Darifa Umurezi rya Victoire Ingabire. Nta kiryo turizindaho ko dushaka kuvuga ku gitangazamakuru harimo n'umunyamakuru Nsengimana Theoneste wa Mubavu TV. Hanyuma rero aho ngaho umwunganira mu mategeko ndetse na nyir'ubwite hari Maître Gatera Gashabana na Theo bavuze ko batapfa kwisobanura, bagaragaje yuko habayeho kwica amategeko. Hari ingingo mu itegeko ry'itangazamakuru ivuga yuko ibikoresho by'umunyamakuru bitagomba gufatirwa, ariko iyo bifatirwa habayeho icyemezo cy'urukiko. Bakavuga rero bati RIB yagiye guta muri yombi umunyamakuru inafatira ibikoresho bye, kandi RIB ntabwo urukiko rutaragera kuri process yo kumva, bagomba kwanza bagatanga ikirego kikemeza yuko umucamanza akabona kubemerera yuko bafatira ibikoresho by'umunyamakuru. Ukavuga ati nta RIB yakoze bidakorwa, ariko wajya mu mategeko itegeko rishyiraho inshingano imiterere n'imikorere y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, nabo ugasanga bafite ingingo ibarengera ivuga ngo igihe cyose umugenzacyaha abona ukekwaho icyaha hari ibikoresho byamufasha kugenza icyaha agomba kubifatira, hakabamo kugongana kw'izo ngingo. So kugongana kw'ibyo byo ntabwo ubona ko nubwo wenda itari muzumwe mwa petitioninze ko ishobora kuba yabangamira itangazamakuru. Wenda icyo kibazo genda gisubiza muri noza ebyiri point ebyiri. One, Theo ntabwo umufata nk'umunyamakuru. Theoneste Nsengimana kubera iki w'Umubavu, kubera ko yabyiyambuye openly kandi akaba atubahiriza amahame y'itangazamakuru. Afite carte ya RMC y'umunyamwuga. Yeah, sure. Ariko amakuru cyanditse muri RMC mu buryo bwemewe. Position yangira ngo kuba uri umunyamakuru hari profession yari yose igira guidelines n'imirongo iyigenga. Mu itangazamakuru twe nk'abanyamakuru dufite imirongo migari tugenderaho, dufite amategeko atugenga first of all ari principle tugomba kubaha. So iyo umuntu atangiye kuyarengaho akayarengaho ku bushake ubona ko atanabikoze kubera impanuka, kuko iyo bibaye nk'impanuka uza no muri RMC bakagucyaha, bibaho professional mistakes, ariko umuntu akayarengaho akabishimangira openly akabivuga agafata position. Akenshi bakunda kuvuga ngo ni investigative journalism. Nkubwije ukuri hari ibinyamakuru nka bingahe hano muri society yacu, wenda keretse niba kubivugana n'icyo bitwaye yaba like na Ishema TV ubwo ni Cyuma Dieudonné Hassan, Umubavu, Umurabyo, Pax TV, usanga ari ibinyamakuru byamaze gufata position. Iyihe position? Byitwa ko bari gukora investigative journalism, ariko mu by'ukuri they are threat to investigative journalism. Ahubwo bakora icyo twita opposition journalism, bakora itangazamakuru riri influenced na opposition ideologies. Ntabwo icyo bagamije ari public interest. Iyo bakora itangazamakuru ryabo icyo baba bagamije kiba kiri muri to implement their ideology cyangwa agenda yabo kuyishyira mu Banyarwanda mu buryo runaka. Icyo gihe ibimenyetso bikura hehe kuko bitewe na content zabo. Niba umuntu ashoboye kugenda agapublishinga story yitwa ngo ni story iri kwa accusing umuntu atayikoreye balancing, atahaye uwo muntu position to reply, atumvishe uruhande rw'uwo muntu, already the story is biased. So abavuze mise nibuka ko mu rubanza rwa Paul Rusesabagina hari byo n'ibyo by'ubuhamya bavugaga ko Agnes hari amafaranga yohererejwe mu rubanza rwa Theoneste. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari amafaranga yoherejwe ntabwo ngo agomba gukoreshwa n'abarimo Cyuma Hassan na Theoneste. Ntabwo mbizi kuko ntabwo byumvikanyemo mu rubanza, ntabwo urukiko rurabihamya.
nkibaza ubwo nibyo ushingiraho cyangwa se urabihuza tuve kuri ibyo ngibyo wenda iyo step nakayigezeho ariko tubanze duhere kuri step ya content ba providing content baduhereza twebwe nk'abanyarwanda du consuming content yawe right kuba uri umunyamakuru ugomba gukora inkuru ifite side ebyiri ugomba gukora inkuru iri factual ifite ibimenyetso ubizi neza ko bifite ibimenyetso ugomba gukora inkuru idashingiye ku magambo n'amarangamutima wumva uburyo cyuma baza n'urugero nigeze kumva ari kubaza umuntu ngo ibi bintu si bimeze nka genocide so uri no gutamika umuntu ijambo agiye gukora iki kugusubiza so you have your own ideology uri gushaka passing out mu muntu ngaba ari byo asubiza so niba umunyamakuru ashobora kugenda agafata time ye agategura ikiganiro with that ideology afite agenda ashaka gutambutsa then uri gutakaza indangagaciro zibanze z'umunyamakuru ibintu byibanze biri simple nko gukoresha ukuri so then tuvuge ko ari byo bifasha abaturage ubundi the purpose yo gukorera umuntu ubuvugizi ni ukugira ngo bigire ingaruka nziza kuri we niba ari icyo yabuze akibone niba ari icyo adahabwa but do you think what Chuma does bifasha abaturage kubona ubwo butabera ahubwo birangira bimplicatinze mu makosa ye nawe wenda batari no bufatwe nk'aho bari mu makosa niba n'ikibazo bari bafite aho kugira ngo gikurikiranwe ugasanga ahubwo ikiganiro kigiye kurangira abantu ya hostinze bakoze andi makosa arenze ayo bari gucomplaininga ko bakorewe kandi ari we wabibateye so icyo gihe bamaze gufata position nk'umunyamakuru kuri jewe kandi wafashe position itari nziza niyo mpamvu bakunda kugaruka icyaha cyo kuvuga ati amakuru yangisha public ubutegetsi cyangwa se kuri Theoneste mu bintu akurikiranyweho harimo inkuru yatambukije ngo yaganiriye n'umuntu ashinja leta ko umuhanzi Kizito Mihigo atigeze yiyahura ahubwo ko yishwe ko leta ibeshya icyo umushinjacyaha bwakigarutse look at that story umuntu araje avuze nk'iryo jambo Kizito Mihigo tuzi uburyo yapfuye naho yapfiriye that's the information we have mu gihe ushaka kuyanyomoza you have to come out with another information iri factual ntabwo uri binyomoze from nowhere sibyo so mu gihe umuntu aje akazana n'indi version just ari kuvuga gusa si conspiracy theory nk'umunyamakuru what step niyo step wafashe kugira ngo verify ayo makuru mbere yuko aza muri public so nubizana muri public ukayipublishing kubera ko umuntu yabivuze ngo giye sose yanjye n'umuntu wabivuze kuri jewe of course ndahita mbona ko nawe ufite kote remember in YouTube sina televiziyo live ngo umuntu yabivuze byagucitse akora iki arabitambutsa biragenda right but you have a chance kongera gusesengura ibintu wa filmye ubyeditinge usohora ibintu byujuje ubuziranenge biri professional you have a chance even kubibika ujye gushaka indi version ujye gushaka indi version iyo bigisha itangazamakuru bavuga ko ikibazo cya nyuma ubaza umuntu urwaye amakuru no kumubwira ngo can you prove that to me ibimbwiye wabishakira kubimamiriza ukamenyetso bivuze ko nushobora kubiprovinga kuri jewe nanjye ndashobora kubiprovinga kuri public ariko niba umuntu aje agahurutura gusa akavuga ibintu udafite ibimenyetso wanze ukajya out there ukabishyira muri society nawe utabifitiye ibimenyetso ntago interest ikiri public interest yabaye personal urashaka amafaranga ya YouTube right urashaka views kandi turabizi twese audience yo kuri YouTube percentage nini icyo bakeneye what they need to consume so ibyo ngibyo nibyo biri ku driving watangiye kuba emotional watangiye kurenga ku mahame y'itangazamakuru asanzwe azwi nta muntu wemerewe gukora inkuru iri biased nta muntu wemerewe kuba kuzana amarangamutima mu nkuru yewe ari n'ibindi bintu biri very cheap cyane cyane gutamika umuntu ibintu ari buvuge which they do normally so iyo ni position ishobora gutuma njye mvuga this person is no longer journalist to me is credible cyangwa se is incredible bitewe n'ibyo akora bishobora gutuma mbona ko umuntu afite credibility cyangwa atayifite ibintu vuze turaza kubigarukaho mu bundi buryo bw'amategeko kuko abo bantu vuze bafite uburyo bafite ibintu batandukaniyeho Agnes yarafite ikarita ya RMC arayisubiza withdraw cyuma ntayo afite Theo mu bavu bafite ikarita ya RMC n'ikinyamakuru cy'ikiriro register muri RMC Paxi
Ntwari John Williams afite ikarita ya RMC. Reka tubanze tujye ku bafite ikarita ya RMC. Abatayifite turaza kubagarukaho nyuma. Ni gute RMC nk'urwego rugenzura itangazamakuru bifite mu nshingano ushobora kumbwira ko abantu atari abanyamakuru kandi kugira ngo babe abanyamakuru bahiriza amahame RMC ari ibijera yo ibabona nk'abanyamakuru kuko RMC mu gihe cyose tigeze tubwira ko atari abanyamakuru ni abanyamakuru nk'urwego rubagenzura. Polisi yatweretse abapolisi bariye ruswa ntabwo bari abavana muri polisi batweretse bakira abapolisi nubwo bakoze amakosa. So igihe uzatubwira mu kanaka twamwirukanye mu gipolisi tuzamenya ko atakiri umupolisi. Ariko igihe cyose niba bakora nabi wabona akora nabi ukavuga ngo ngiye ngo ntagaciro umupolisi yakoze nabi urwego rwe rutaramu kuri icyo cyizere kuri Rwanda Media Commission. RMC have failed the media industry in the country 100%. Beka akoresha icyongereza cyane nibwo buryo nanga igitekerezo cyanjye uko numva nshaka kugitanga. Yego nta kibazo nanjye nzajya nkunganira mu yandi magambo uravuga ko RMC karayinaniye akazi yagombaga kudukorera nk'abanyamakuru karanze completely. Mbere yuko aba banyamakuru bari muri kuri social medias ntago bagikorera kuri mainstream media. Ntabwo ujya gukontorora ntabwo ushobora kujya kureba iby'urugo rw'abandi utarabona gushobora gukontorora urwawe. Gute? Rwanda Media Commission have failed yananiwe no gukontorora mainstream media. Gute nyine itangazamakuru risanzwe nka RBA nka TV radio n'ibindi byarayinaniye. Ubu tuvugana ugiye kuri liste y'abanyamakuru bakora RBA uraza gusanga abanyamakuru badafite amakarita ya Rwanda Media Commission kandi bajyariye bagapresentinga bugacya n'ejo bugacya. Nujya kuri TV1 urababona, nujya kuri TV10 urababona, nujya ku Isango, Isibo, everywhere you will find these journalists bakora badafite amakarita. Nujya ku maradiyo urabasanga kandi benshi. Hanyuma nujya kuri YouTube usange RMC iri kwiruka ku muntu uri kuri YouTube nabari muri mainstream media bayinaniye. Aje kuvuga ngo cyuma si umunyamakuru kadafite press card urajya kwataka cyuma kadafite press card warabiye warayimuhaye before. Nyeka ko twakabaye tureba umuntu uri kuri mainstream media uri kutwangiriza uri muri social media ari kwangiza isura y'itangazamakuru twabanje no gukontorora mainstream media. That's what I believe. Ibyo ngibyo RMC byarayinaniye kandi ni ibintu biri simple no guhamagara abanyiri bitangazamakuru ukabategeka bakwanga muri management azamo n'ibihano ukabahana. Ibintu biri simple byakwanga ibihano biri right byo kuba camande n'ibindi n'ikinyamakuru bashobora kugifunga niba kidashaka kugendera ku mabwiriza n'amahame y'itangazamakuru ku rwego rw'igihugu. So then tujye kureba abanyamakuru bari kuri social media nabo kuri mainstream media twakoze iki twamaze kubashyira ku murongo. That's what I believe. So RMC mu kiganiro nagiranye na Mugisha Emmanuel executive secretary wa RMC yambwiye yuko umuntu udafite carte ya RMC ari cyo amategeko avuga udafite carte ya RMC atari umunyamakuru. Umuntu akibaza ngo no way uramutse uvuze ibyo bintu hari umunyamakuru upresentinga amakuru kuri radio na televiziyo by'igihugu atabifite kuko ubona ko benshi bambaye press card y'akazi ku bigo byabo. Gusa ikintu kimwe gihe numva urumva byapfiriye mu buryo babihandoringa. Ubundi mu mategeko none nabonye ejo kuva najya muri ibintu bya petition nibwo ndi guhura n'utuntu twinshi tw'amategeko. Mu mategeko bagendera ku ijambo uburyo rikoze iki ryanditse n'ibisobanuro byacyo. Kuvuga ngo umuntu udafite ikarita ya Rwanda Media Commission ntago ari umunyamakuru ntago ari byo. Kuko n'umuntu wize mass communication and journalism akabona degree ni umunyamakuru by profession. Ariko si umunyamakuru wemerewe gukorera mu Rwanda. Ikarita ya Rwanda Media Commission yakabaye ikarita iguha uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Ariko ntabwo yakabaye ikarita kugira umunyamakuru nshaka kuba ndi umunyamakuru nakorera ku butaka bw'u Rwanda. You cannot remove that fact. Ni nkuko umunyamategeko asohoka afite degree ya law ariko akaba atajya mu rukiko ngo ajye kubura. So ni nka case y'abanyamategeko wavuye mu Bubiligi kaza. Ni nka case umunyamategeko yaraje ageze hano ariko yagombaga kugira urwego rumuha uburenganzira kugira ngo aburane. So umunyamategeko ariko umunyamategeko umerewe gukorera mu Rwanda. Exactly. So I think ikarita ya Rwanda Media Commission yakabaye ifite ako gaciro. So umuntu wese ukora journalism mu Rwanda
ukora journalism mu Rwanda itangazamakuru yakabaye afite ikarita. kubera iki byanga ni kuko impamvu uri kubikubwira ngo unyumvishe ukuntu ari ugutsindwa kwa RMC nyine kubera iki byanga ni weakness ya RMC. Yes, ni gute kandi RMC ibishishikariza abantu none se muri management iyo winjinze abantu gukora ikintu bakacanga bigenda bite? We mu rugo iwawe ubwiye abana bawe ngo nimwongere gutaha hano birenze saa 12 za nijoro, ejo agataha saa moya, wabigenza ute? Wamwiyorera ngo nuko yabyanze? You have to become tough kugira ngo umwana abone ko papa ikintu yavuze agihagazeho. So niba uje ukabwira RBA dukeneye ko abanyamakuru banyu batunga amakarita, hey yes we shall do it, ukabwira TV1 umwaka ugashira 2 batabikoze, uhanze ukavuga ngo twarabibashishikarije, and then that's the failing us. Ndi kuvuga kuki udashobora gushyiraho ukavuga ati bitarenze kuri iyi tariki buri kinyamakuru nta muntu wemerewe gukora amadafite karita Rwanda Media Commission, kugira ngo niyo karita ihabwe agaciro, kugira ngo na Cuma nawo babandi bose bo kuri YouTube dushaka ko bakora in a professional manner. Urababwira turareba abantu bose bakora practicing journalism mu Rwanda bafite iyi karita. Kuba utayifite you are not a journalist. Arabyumva. Ariko urambwira ngo kuba nafite karita Rwanda Media Commission sindi umunyamakuru. Nzi neza ko 80% y'abanyamakuru bakora muri mainstream media ntayo bagira. Nzi neza ko ugera imbere y'umuntu uri kwinjira mu nama ukerekana karita Rwanda Media Commission undi akerekana RBA, uwa Rwanda Media Commission bakavuga ati buretse bakinjiza uwa RBA, then what do you expect me to do? So icyo kintu nenda kuza kukikubazaho kugeza ubu ikarita ya RBA abantu ba RBA bafite ikarita za RMC nubwo yari expired agabashaka kuyigaragaza agaragaza ya RBA niyo yubashywe nubwo yaba afite ikarita ya RBA expired akazana uwo kazaniye ya Rwanda Media Commission iri valid. Hari ikintu cyiza nabonye covid yazaniye abanyamakuru, abapolisi bamenye ko mu Rwanda hari ibinyamakuru bitari RBA. Mbere bigitangira mwarahuraga ngo muse ko tuzi ko imodoka ngo mugomba kugendamo ibanditse RBA, ntabwo ariko dukora RBA. Ufite umunyamakuru wigenga wari bazi ko adakwitemerera gukorera mu Rwanda, hakora abanyamakuru bakora na RBA. So ikarita ni RBA, uri mu modoka ya RBA. Covid yatumye byibuza abapolisi kugenda tubasobanurira n'inzego z'umutekano bamenya ko ibinyamakuru byigenga byemewe gukorera mu Rwanda. Ndetse batwereka ikarita bwa mbere ya RMC ngo gukora muri RMC. Ariko urumva ibyo wenda twabigeraho nabyo urwo rwego rufite no mu nshingano kwigisha abantu duhura nabo ku ground umunsi ku wundi bakamenya ko hari abanyamakuru bose bibumbiye hariya kugira ngo ikarita igira agaciro. Karita Rwanda Media Commission nuko yaba impose ku buri muntu ukora itangazamakuru mu Rwanda, ku buryo umunyamakuru uyibuze akora kuri RBA bakabimwirukanira, uyibuze akora kuri TV1 bakabimwirukanira. Trust me, ejo yayiha agaciro kurusha uri kubivuga kata nibuka nk'uburyo kurusha y'abatagafite hano mu Rwanda bafite ikarita y'abavoka kuyigira n'ibintu by'agaciro gakomeye. Exactly, biranaguhenda cyane. N'umuntu uyifite abafite iryo shema kayifite. Simple as that. Giye kuva natangira umugabo w'itangazamakuru ufite ikarita Rwanda Media Commission, yewe mfati ya kabiri indi bura nk'umunsi ngikora iki nawe nubwo negereza ngo ibe expired completely mfati indi, ariko nibikuraho ko kuri ground agaciro kayo ari gake. So harabavuga yuko kandi bikabiterwa na Media Commission ubwayo. Harabavuga yuko impamvu batarenovera amakarita yabo ntacyo babona bamariye. Wowe byumva ute? Exactly, umuntu ashobora gukoresha urwo rwitwazo, ariko nanone ntabwo you cannot solve a problem by creating another problem. Ntabwo bavuga ngo kubera ko ikarita ifite agaciro gace kuri terrain none gemisemo kuyireka kuyitunga. Agaciro sundi yakahabwa nande? Agaciro igomba guhabwa natwe ndetse na Media Commission, Rwanda Media Commission. Ariko Rwanda Media Commission icyambere ifite ibibazo muri management. Ubu tuvuga na manda ya kabiri irabura amezi ngirangira, umwaka utaha mu kwezi kwa 8 bazaba bashoje manda ya kabiri batatorewe. Board chairman na committee, iyo committee irimo abantu bakabaye bicara bakanatekereza, abantu b'abahanga we respect in this media industry including Ingabire Immaculée. Aba muri committee ya Rwanda Media Commission yabaye expired banga no gutora. Ejo bundi numvisha no kuvuga ati nubwo muri iriya committee nziko ntacyo tubamariye.
That's shameful. So niyo mpamvu mvuga ngo RMC have failed us. So ibindi byose bibazo yahura nabyo byose bifite naho bishingiye n'uburyo managed n'uburyo ikora y'ubwayo. Ibibazo byose yahura nabyo muri ground. Abanyamakuru bayisuzugura, wari uri kumbwira y'abantwari cyangwa umurabyo cyangwa cyuma cyangwa Theo, impamvu banabahamagara bakanga no kubitaba bafite ishingiro. Arakubwira se nditaba body expired gute se nje kuburanishwa n'umuntu irigare. Urumva ari kwihisha inyuma y'akabazo kari muri media commission ka management, agakora amafuti ye nawe yarangiza akavuga ati ntacyo n'ubundi media commission bayizeho amakosa ni wa mwana murizwi udakurwa urutozi. So the fact yuko abanyamakuru bari gukora nabi, and that's the big number. We have umurabyo, even people bari kunyumva ntago content zabo ziri credible habe na gato. We have Pax TV, jobundi nabonye n'abantu kuri Twitter bari kuyitiranwa na Pax Press, which is wrong. Pax TV itandukanye cyane na Pax kure na Pax Press, kuko urebye ibintu Pax Press dukorera muri media industries bivaluable cyane kurusha iyo Pax TV Ireme News. January John Williams, who has a negative ideology mu mutwe we, ari negative ideology, agira ingengabitekerezo. Iyo mvuze ingengabitekerezo abantu bakazajya bahita bumva ya genocide. Ideology ni ikintu kinini. Agira negative ideology, ibintu byose abibona mu buryo buri negative, akabikora uko yumva bishaka negatively. Ushobora kumwereka ishati umupira w'umweru, ukamwereka undi w'umweru ufite akazinga, akabona akazinga kangana gutya, akaba ari kareba uwo akanga gukora iki kureba. That's him. Iyo urebye Chuma Hassan Dieudonné, he's also negative mu reporting ye, is not neutral. Ntabwo mvuze ngo akwiriye kuba positive, yakabaye neutral. So mwene magambo ntagire uruhande abogamira. Exactly. Ariko ari negative, so which is also wrong. So ibyo bibazo ayo na makosa yabo bakora ari professional, nyeka ko it is easy for byakoroheye Rwanda Media Commission kubicaza, kubaganiriza, kubafatira ibihano, kubafatira ingamba, nayo ubwayo iri ku murongo. Ariko nayo ubwayo ntayiriho. Hari n'igerageze kubwira Mugisha n'abarore turi ku ntabwo ati you are making history, trust me. Media muri ayo myaka 2 murayizunguje kwa basi, and they are making history. Ujya wibuka ko iyi body ya Rwanda Media Commission ijyaho yatowe na General Assembly amawea, kandi bizaba ndabizi ko hari umushinga uri gutegurwa muri RMC wo gukuraho ububasha kuri General Assembly bugahabwa board na executive. Ariko remember General Assembly niyo yabatoye ngo bajyeho, nta bubasha bayifiteho. Na mbere yuko bayabura ububasha bagomba kuzana iyo point kuri table ya General Assembly. General Assembly akaba ariyo yambura ububasha, not bo. Kuko numvishe ngo muri uwo mushinga arimo kuvuga ko hazajya hatora, tuvuge niba Rwanda niba ari ARG hagatora chairman na executive cyangwa n'abandi bayobozi bake, niba ari Pax hakaza abantu bake, nyine imiryango ihuza abanyamakuru ikazagizana abantu nka batatu. Ariko remember ARG iyobowe nande chairman, sinzi niba umwe chairman wa chairman Ardo Havugimana, si directeur general wa radio mu Rwanda. Arufemi yowe nande na Bibio Bibio umunyamakuru wa RBA. Look at Pax Press Bodwe na Solange ya none, right? Cyangwa ya none yavuyemo yaracyarimo. So look at RMC itself. Barore wa RBA, Barore na Mugisha. So you expect those people gutorera nde? They have the same mind on voting. Voting yakagumye, abanyamakuru bafite uburenganzira bwo kwitorera abayobozi. Kuko iyo bitoreye abayobozi bagirira icyizere bakanabubaha. Kuko umuyobozi witoreye umugirira n'icyizere. Like niyo yaguhanye uvuga ati
n'ubundi niwe urakoze iki ariko imagine bakwempojeho umuyobozi ejo akajya kuguhana uzamusuzugura. So reka tugaruke, hari uburyo twafashe abanyamakuru bafite press card uvuga ngo ntago ari abanyamakuru kuri wowe kubera uko bakora. No, gukora kwanjye impamvu nuko like RMC ubu ngubu niyo yakabaye ifatira abo banyamakuru ibihano, ariko nayo ubwayo nagikoze iki ese undi kukibihano kukitabereka umurongo bakabikosora uwo umurongo harimo ibihano uburyo bakosora, uburyo amategeko ateganya yo gukosora abanyamakuru. Baraguhamagara muri board ikicara bakareba story yarezwe, bakareba amakosa y'umwuga tubahirije, basanga koko hari bakagusubizayo bakagutegeka gukora iki kuyubahiriza no kwandika usaba imbabazi. Icyo ni igihano kibanza, icyo nacyo ni igihano. Yego, ariko bakavuga igihano wagira mu nshingano za RMC harimo na monitoring ni ubuzima bwa buri munsi bw'abanyamakuru. Ni kuvuga ngo aho kugira ngo byanze zasohora inkuru ifite ikibazo, ndakurikirana byanse n'imikorere ye nuko yitwara, ahubwo nirinde ko azakora ya nkuru mbi. Monitoring gukurikirana abanyamakuru, kubagira inama mbere yuko n'ibihano biza. Ariko nakubwiye ko RMC yananiwe n'ikintu kiri simple nko gutanga amakarita ku banyamuryango bayo ngo ibamenye, byarayinaniye. So you expect monitoring ya internet work gute? Something simple as providing press cards and kumenya ngo buri muntu ukora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda turamufite hano for control, byarabananiye. So urashaka bajye kumonitoringa content y'umuntu badafite ububasha. So reka tugere ku bantu badafite press card. So the problem here, abanyamakuru yego nabo ni wakwisha mu mutaka w'uko RMC ifite ibibazo ngo nawe ubikibazo kandi ubizi neza ko biri wrong, that could be individual mistake. Ariko nyine niba abana nyine kuko kuna abana bagenda buri umwe afata ahitamo imibereho ye n'uburyo abaho. Gusa trust me, twebwe abanyamakuru turi gukora nabi hano muri public. We are doing wrong, turi gutakaza credibility, turi kuba turi gufasha turi gufata imande, we are getting positions which is wrong. We have ideologies, twese we are wrong, which is nicyo kintu kigomba guhinduka muri twebwe. Kumva ko inkuru y'ubuvugizi cyangwa se inkuru iri investigative ari ihangana n'inzego, regari n'inkuru ishobora kuba nziza ariko itari muri public interest tukayihorera, kuko ntabwo wowe byikorera ku giti cyawe. Ndibuka hari n'inkuru nabonye ku Ishema TV ngo n'ubuvugizi bakoreraga umama umukikacumu ufite ikibazo, ariko uburyo badressinze ikibazo cye they can even end up not helping her. Like ahubwo uri kurangiza ikiganiro washoye umumama mu makosa menshi arenze n'ikibazo ubwacyo afite, waraje ukazajya namubaza umushyiraho n'ikibazo ati none si iki kintu urabona kitameze nka genocide. Like you are putting the answer, urashaka ikintu gusubiza uri kukimubaza, then namara kukigusubiza uramufashije. Are you helping that person cyangwa ahubwo umuteye ikindi kibazo? So is that journalism? That's unprofessional journalism. Hari ikintu bita citizen journalism. Ntabwo ugiye kubivuga. Hari abashaka kuba babikora kuri YouTube n'ahandi badafite press card, ariko bakora icyo twita itangazamakuru rya rubanda, bidasaba yuko urikora bari umunyamakuru w'umwuga. So when coming back to citizen journalism, citizen journalism ni itangazamakuru rikorwa n'umuntu wari we wese ufite social media account. Iryo tangazamakuru ryakabaye riri monitored na Rwanda Media Commission, ariko yashobora kuri monitoringa only ishoboye kumenya ngo abanyamakuru b'umwuga naba, abatarabumwuga naba. Ubwo ni citizen journalists bakorera online. Hanyuma bamara kubamenya uburyo babatandukanye, bakamenya bano bari professional ubahandoringa professional n'amahame n'ibiki byose. Abatari professional ubahandoringa naguhandoringa professional, ariko urabahamagara ukabaganiriza. Byakwanga you leave them for investigations zisanzwe n'inzego zibishinzwe, ariko icyo gihe uzabimenya kubatandukanya ari uko wamaze no kumenya bawe.
ariko RMC ubu ngubu yitunguye ukayibaza ati abanyamakuru bari kuri RBN bangahe, ntabwo yabamenye kuko hari abatari registered muri yo. Witunguye ukayibaza abanyamakuru bari kuri TV1 bangahe, ntabwo babamenye. Abari ku Isango, abari hehe TV10 anywhere, nta na hamwe bamenya ngo bafite umubare w'abanyamakuru. Umuntu arahaguruka akajya ku kinyamakuru agasaba stage cyangwa akazi bakakamuha, niba ni informe RMC ko hari undi munyamakuru wakoze iki wabiyongereyemo, and RMC irabiwero kaminga ko nta kintu bikora iki ibikoraho. So kubibiwero kaminga ubundi mbere y'uko ikinyamakuru kiri kurutinga umuntu cyakabaje kumwakira ikarita kuri Rwanda Media Commission. So reka no nkubaza, ubu ngubu dufite cases zitandukanye mu nkiko tubonamo n'abanyamakuru. Ni ikintu gituma byagereranyo bikorwa yuko abanyamakuru bafungwa n'iki tugarukamo. Ubona hari uruhare RMC bigeramo kuba abanyamakuru bafungwa. Ndashaka kuvuga mu bijyanye no kubikumira, hari uburyo RMC yakitwa cyangwa yagakoze ku buryo ufuko kw'abanyamakuru byaba byarakumiriwe, baba barakoze content itabajyana mu byaha biri penal cyane rwose. RMC ifite uruhare runini mu banyamakuru bafunzwe abenshi. Gute? Kuko icyambere yakabaye yarabahannye mbere yuko bajya mu bugenzacyaha. Ngira ngo hari n'inzego z'ubugenzacyaha zizi ko bari mu bindi bihano biri professional. Inzego z'ubugenzacyaha zizi neza ko hari ubundi buryo bari guhanwa cyangwa gukurikirana, cyangwa hari urwego ruri credible kubakurikirana rushobora kubakurikirana, ntabwo zapfa kubizamo vuba gutyo. Ariko noneho they know ko umuntu arakora icyaha ndi walk away with it, RMC iramuhamagara akayisuzugura akigendera. So RMC bifite uruhare runini. Ni nk'uko umwana wawe yakora mu itabi anywa itabi muri public n'urumogi n'ibiki, wahize ukavuga ngo sinzi ukuntu umwana yabitangiye kandi warabimunyweraga imbere. Ninde wabimwigishije? So it's you. So Rwanda Media Commission ifite uruhare runini mu bibazo media ifite so far, kandi za 2013 we thought ko ari igiye kora iki kubikemura. But as of now nkubwije ukuri umbwiye ngo hakorwa iki, nakubwira ngo duhere kuri Rwanda Media Commission. Let us first clean Rwanda Media Commission kugira ngo dushobore gukontorora media. Twaye cleaning gute? Nyeka ko hagomba kuba amatora. Koko reka nkubwire ibintu biri kuvuga ubisaba byansibeka n'umunyamakuru. Wabisaba ni komite niba idashaka kuva ku buyobozi, sibyo? Ibi bifitemo ubushake kubugumaho. Urimo urabasaba abantu ngo bareke kuma ku butegetsi kandi baburiho, sibyo? Icyo ndi kuvuga hari watchdog ihari uri kwitabaza yako. Hari watchdog zirahari. Rwanda Media Commission iri under RGB. They can enforce them, bakababwira mukora ibi bintu kubera ko byemewe n'amategeko. You are doing wrong here. None se they are not accountable to anyone, you think so? Uretse n'ibyo they are accountable to the General Assembly. General Assembly rero nimwe abanyamakuru, nitwe abanyamakuru tuzagende dukora imyigaragambyo ko RMC kugira ngo begure. No, dushobora no guterana tw'abanyamakuru. And you vote no confidence without their authority. Dushobora guterana bagazwa nande mu ARG ishobora no guhamagaza General Assembly. ARG Association y'abanyamakuru ishobora guhamagaza General Assembly. Ugeze kunsobanura mu kanya ukuntu izo nzego uko zimeze. Exactly, that's the biggest problem we have. So urumva reka tuvuge mu mazina yabyo. Uravuga uti umuyobozi wa ARG ni Arido Havugimana RBA uyobora Radio Rwanda. Hanyuma RMC ni barore bakorera mu gitangazamakuru kimwe ari under him. Yego, sibyo? Ukibaza ngo biroroshye ko uyoboye association y'abagore, abanyamakuru b'abagore ni HDBBO under him. So then these people nibo bagomba kudufatira imyanzuro. Urabizi niba babangamiwe cyangwa se n'ikibazo bivuga bacyumva. We no nari kubikwiye kugira. Jewe ku giti cyanjye uko numva ikibazo ntago ariko abandi bategetswe kucyumva. Ariko nawe nibyambuza no kugaragaza igitekerezo cyanjye ngo nuko kuba ntacyo babikora ntacyo bintwaye. Sometimes we don't do some things kugira ngo abe direct impact niba bashaka babireke bagumeho. Ariko nibikuraho ko babizi ko tubizi that they are doing wrong. Kubera ko ubu mubwira the biggest problem we have in the media industry, dufite ikibazo cy'amategeko, kandi ikibazo cy'amategeko we have public interest litigations. Iyi tegeko rikugonze rikakubangamira
ku buryo ujya mu rukiko rw'ikirenga nk'ibi birego dufitemo muri iyi minsi ukisobanura bakumva ko bikwiriye itegeko rikaba ryavaho cyangwa rikanagumaho, bashobora no kugusobanurira ahubwo ukavayo uri convinced ko iryo tegeko rikwiriye gukora iki kuba rihari. Nabyo ntacyo bitwaye. Ikibazo cya management igomba kuba open, ikava mu kaduruva iri mu bungubu. The management ya Rwanda Media Commission, the media industry in general ifite ikibazo gikomeye. Nujya kureba uburyo abanyamakuru bakora content ba providinga content RMC aho itegereza abantu baza kuyiregera, nta nubwo y'ubwayo ifite kureba content zagize ikibazo online ngihamagaza abo banyamakuru. Ejo bundi nagwa abonye umunyamakuru bita Johnson Kanamugire wa The East African ari kuri Twitter ari gucomplaininga ko igihe bafashe story yo mu Cyongereza bakayishyira mu Kinyarwanda, RMC yigeze yamagaza igihe ngibahanire plagiarism. Ese yigeze bahamagaza ngibaganirize kuri icyo kibazo cya plagiarism kigihe kimaze igihe gikopera inkuru z'abandi gishishura? They didn't. So bategereje ko umuntu azajya kubaregera, ahubwo birirwa bicaye ku mamashini bari kuri internet bari kureba nuza umuturanyi n'ibindi bya Kibonge instead of working. Wari winjira muri office ugasanga umuntu wakabaye gwa service ari ku mashini ari kureba comedy mu masaha y'akazi. Nibibazo dufite ubu ngubu muri media bimeze gutya, you expect that person to be very attentive ari mu kazi, kuba yashizemo imbaraga zose kugira ibintu akemura bihari. So to me we have a big challenge of management. Ikindi kibazo dufite gikomeye, abanyamakuru bari kuva muri professional journalism docket bakajya muri citizen journalism docket, which is wrong. Kandi how is it wrong? Biraterwa n'iki? Urareba ubundi mu zindi profession umuntu ageze imyaka 80, uzi ko ushobora gusanga umuganga w'imyaka 80, ahubwo ikibazo kiraba abaganga bato b'imyaka 30 20 cyaba cyanze bakavuga ati tugende turebe runaka kubera experience. Hano mu Rwanda umunyamakuru ageze imyaka 40 uwo ni watinze abenshi bivamo kwigira 20-30. Trust me, ejo bundi nazo mbone nkuru Bazile yavuye kuri televiziyo Rwanda yaragiye, Redemptus nawe yagiye, Fiona Mbabazi yagiye, you know Maggie Mutesi she went, you know abanyamakuru benshi abanyamakuru bazwi bakomeye babishoboye abenshi bahitamo kuva mu itangazamakuru kujya muri comedy. The environment is not favorable, kandi environment irimo akajagari. Umuntu arakura yamara gukura kumva ko kajagari nagagikeneye gukora iki kukagumamo, nta nubwo sustainable. Turagaruka kuri RMC byose nusa akajagari ndugo gashinzwe gukuramo ni RMC. Ubu nujya muri newsroom ya TV10 let's say uraza gusanga nta muntu uri mufite uburambe bw'imyaka irenze 6. Nujya muri newsroom ya TV1 uraza gusanga uretse Kenisi wabigize business ubimazemo igihe n'abandi bantu 2-3, ariko muri newsroom b'abanyamakuru bajya kuri field gushaka amakuru, bazi interviewing techniques, bazi kuganira n'abaturage, bazi gathering of information, bazi gushakisha facts on ground. Uraza gusanga badafite imyaka iri hejuru ya 25 kujya kuri 30. No, buri muntu arakura yakura yageze imyaka 30 n'ingahe akabavuye muri media aragiye. Ikintu kibitera gikomeye cyane, first of all ni politiki y'itangazamakuru ku rwego rw'igihugu. That's according to me, sinshaka kubyumva kimwe n'undi muntu wari wese. RBA ifata 75 ingengo y'imari kuva muri leta, ikaba igomba kwiprovidingira 20 na kangahe na 5, ariko amasoko yose aharirwa RBA. RBA ntabwo ifite ubushobozi bwo guholdinga abanyamakuru byibuze 100, kuko ifite like kandi muri Rwanda Media Commission tugendeye kuri data zabo kuri liste baheruka gusohora abanyamakuru mu gihugu bagera mu 300. Aba bandi ubasize muri private media wagize wiki zidafite amafaranga, so they won't survive. Sasa umunyamakuru araza akajya ku gitangazamakuru
agahembwa ubusa ariko ukagenda gaining experience, ukabona connection, arabona ko atagikwiriye bwa busa yabona akandi kazi ka PR kamurengerezaho ngeta yigendera akahita acaho. Yacaho management z'amateleviziyo cyangwa amaradiyo hano, aho kugira ngo babone nk'icyuho bizanira umustajeri bayibombe 50-80 and they feel ngo turi safe, uri yatwaraga 100 none tubonye dola 80. Remember, umuntu ajyanye skills mwara namuremyereka kujya kugitangazamakuru bakakurema baza akakurekura ukagenda, bakakurema bakakugira umunyamakuru wa nyawe baraza akakureka ukigendera. Ariko ibyo birava RBA ifite iminara, ibindi binyamakuru birayishyura. Amatangazo ya leta ntihajya, amatangazo ya private sector akomeye ntihajya. Ifite 70% y'umusoro w'abaturage akajyayo. Mainstream media isigaje iki? Sisigaje ba bantu bamamaza bishyura 30,000 bishyura 30,40 none si 30,40 byatunga station. So icyo gihe kuri jewe ndeba ko aho harimo polisi yapfuye. Wenda polisi zijyana n'ibihe, ishobora kuba imbere yarakoraga kubera ko ibitangazamakuru byari biri bifite ibibazo bikomeye, ariko ubu ngubu ntabwo igifitinga. RBA ikwiriye guhabwa 100%, ikayahabwa na leta nk'umusoro w'abaturage, ikarekeraho guhostinga ibindi binyamakuru bikajya kuri rura, ikarekeraho kupiganwa n'ibyo binyamakuru ku amasoko yose akagaruka muri mainstream media, muri private media. Ibinyamakuru biri bya privé bikaba developed, bikaba binini, bikaba bishobora guhandoringa umunyamakuru y'ibihumbi 500-600. So cyo ni igitekerezo cyangwa ngo aya n'ahantu bikorwa gutyo nko muri Kenya. Yes, actually uzarebe mu bindi bihugu ikinyamakuru cyari kuri RBA ubundi mu cyongereza tubita public broadcasters. Yes, like public broadcasters baba bagomba ubundi uyamukorera leta kire kitangazamakuru gikorera leta kubera ko gihembwa gikorera abaturage kwa ko gihembwa n'abaturage. Abanyamakuru umunyamakuru RBA yahembwa n'abaturage. Ukwezi TV nikora ku ikofi. Ariko RBA umuturage wa Nyabihu umusoro yatanze kubera ko ihabwa bije ya leta. We nuwo watanze. Yego, nuwongera atanze. Uraza kuyigeraho. Yego. Uwo rero undi RBA nikwiye kuvugira abaturage. Awenda public broadcasters bakabaye bakwiriye no kuvugira abaturage, ariko unibuke ko muri public broadcaster muri agenda yabo, muri editorial line yabo habarimo no gusigasira like image y'igihugu no kuvuga neza ibyiza ibintu nk'ibyo. Like nta nico binatwaye, ariko kuvugira rubanda kuvuga nabi igihugu. Nyine ndavuga nta nico binatwaye. Nibi turi kuvuga ibintu bitagenda. Kuvuga nabi igihugu nta nico bitwaye kuba bakora uko babishaka. Ariko noneho remember, private mainstream media ifite ibinyamakuru byinshi, ikagira n'abanyamakuru benshi. Noneho nibo wahaye ubushobozi buke, icyo gihe abanyamakuru, niyo mpamvu ubona abanyamakuru abenshi bava kuri mainstream media babonye akazi k'ubupiyara ahantu. Ababibuze bavaho ukabasanga bagiye ku YouTube, kandi bajya ku YouTube kubera ko YouTube yo iri kubaha amafaranga. Wibuke ko bahita bakora icyo twita audience analysis, kuko audience yanjye ikeneye iki, icyo audience ye ikeneye nicyo providing. Hari igihe rero audience ikenera ikintu kiri biased. So hanyuma ngukosoreho gato icyo waravuze ngo ntabwo ngo RBA igomba gusigasira isho y'igihugu. Umuturage nakubwiye inyungu z'umuturage ntabwo nzivuga kuri leta gusa, ahubwo akajyane kuri private sector. Ndavuga urugero niba MTN advertiser wa mbere iha amafaranga menshi ari RBA, ntabwo abaturage n'abatakibazo ikibazo cya network n'imikorere mibi ya MTN, ntabwo RBA izakora iyo nkuru kubera ko ihabwa amafaranga na private sector. Wa muntu wo muri private sector yitwa MTN, uwo muntu rero kubera ko amafaranga RBA yahabwa n'abaturage mu misoro, ntabwo aramutse yamama. Urumva nicyo twita conflict
interest. No, icyo ngenda cyumva icyo nashatse kuvuga RBA nka station amakuru as news bagomba gukora inkuru n'ubundi zifasha abaturage. Hanyuma when it comes to programs bagomba gushyiraho nka programs zifite ahantu zihuriye kugaragaza gahunda za leta. It's not wrong, it's okay kubera ko ni public broadcast. Ibyo ntabwo nabirwanyije. So then the issue is kuri private sector icyo nashakaga kugaragaza ni uburyo mainstream media like the private media houses zaba empowered zikagira ubushobozi bwo gutunga abanyamakuru benshi kandi mu buryo buboroheye. Icyo gihe biraza gutuma abanyamakuru bari professional utababona kuri YouTube abenshi kuko bafite ibintu bibokepa. Yewe no kuri ibyo binyamakuru uraza gusanga bafite policies, social media policies. Rimwe na rimwe usanga hari ibintu umunyamakuru atemerewe gukora kuri YouTube cyangwa n'ahandi bitewe nuko yasinye social media policy y'ikinyamakuru runaka akorera. Ariko now look at the situation where umunyamakuru ari kuri mainstream media, kwezi kurarangiye ahembwe 100 kurarangiye nibamuhembye, kwa kabiri nibamuhembye, kwa gatatu nibamuhembye, RMC ntacyo yabikoraho. Umukoresha aravuga ati nta mafaranga mfite. Wumvishe case za City Radio na Bawaswakimu n'abandi bantu. You understand? From that, look at the situation ya ni henshi uzabanyamakuru badahembwa. Ntabwo nibujye kumentioning ibitangaza amakuru kugira ngo hatagira utuza kugira ni kibazo kuko na mentioning in that way. Ariko nabo barizi naba boss barabizi ko badahemba. Barabizi ko abanyamakuru bamara amezi 5 badahembwa. So then uwo munyamakuru biri ize kumukoresha. Biroroshye kugira ngo abe biased. Biroroshye kugira ngo umuntu bitana agenda muvugire runaka. Icyo gihe ni ikibazo n'umuboss utavuga ngo kimuturutseho kuko nawe yahayarinze umuntu ashaka kumwishyura, ahubwo yaramuhayarinze amasoko yose nta nari mwabona. So then the policy have to change. RBA igahabwa 100% ariko ikareka guhangana na private media ku isoko. Ikindi the private sector bagomba kwimparinga private media. Even in a society, good journalism have to be empowered by the society itself. Abanyamakuru abaturage bashaka itangazamakuru rizima and you fail to empower the private media, don't blame the media. So ngira ngo byansi twavuze ku nzego zitandukanye ariko twibanda cyane cyane kuri RMC hishinzwe gukontrola itangazamakuru, kurivugira n'ibindi byinshi kugira ngo ako kajagari gashire kugira ngo ritere imbere. Ariko twanavuze abanyamakuru bwabo aho byabaye ngombwa kugira ngo twatanze ibitekerezo ndetse dukoma n'ingase nuko bivuga mu Kinyarwanda. Numara gushimira ku bitekerezo waduhaye ku ngingo zigiye zitandukanye. Ngashimira ariko n'abantu batandukanye bakurikiye ikiganiro bakazana bo kudi ibitekerezo n'inyunganizi. Tukarushaho kubaka society. Itangazamakuru ntago ari ry'abanyamakuru ni rya rubanda kuko rivugira rubanda rikorera rubanda. Ntabwo turi kuvugana ari byanjye na Beka twe abanyamakuru cyangwa se abandi duhuriye muri uyu mwuga ni igihugu cyose. Itangazamakuru ni ry'igihugu, ni rya rubanda, ni rya society kuko rikorera audience n'abarikurikira ni society n'umuturage mu cyiciro cyose cy'ubuzima yaba arimo. So numva rero nakushimira ngashimira n'abakurikiye iki kiganiro kakwifuriza kugira ibihe byiza no gukomeza gutera imbere mu gukora itangazamakuru. It's okay, thank you. Nanjye ndashimira abantu badukurikiranye. Niyagire n'umuntu ufata personal ibyo navuze, uwo navuze mu izina nabifate personal. Rwanda Media Commission I call reka nsaba iki kintu, ndasaba Barore na Mugisha, actually ndasaba Mugisha kuko ubu ni we rigo, Barore izi rigo chairman. Saba Mugisha kwambura ububasha bodi iriho bagaha abanyamakuru uburenganzira bwo guhita abayobozi kandi bakabaseriye bagafasha itangazamakuru kugira ngo rishobore gutera imbere.